Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Excavation of Hobbs Barrow. Zu Deutsch die Ausgrabung von Hobbs Hügelgrab. Für Barrow gibt es noch andere Übersetzungen, aber ich denke mal, Hügelgrab war die logischste und nicht zum Beispiel Schubkarre. Ich fange ein neues Projekt an, obwohl ich mit dem anderen noch gar nicht fertig bin. Habe ich einfach Bock drauf. Es ist auch so, dass ich jetzt wieder zur Schule gehe von Montag bis Freitag. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel Zeit und vor allem, nichts vor allem, sondern ich werde einfach dann hochladen, wenn ich gerade Bock und Zeit und kann. So, ne? Ich würde mal sagen, also ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert. Es ist leider nur auf Englisch. Ob ich es schaffen werde, eine deutsche Übersetzung, also deutsche Untertitel oder sowas reinzupacken, das weiß ich noch nicht. Es ist leider so ein bisschen schwereres Englisch, so, also von damals halt, ne? Es ist nicht modern. Ja, schauen wir mal, wie er klarkommt. Also ich verstehe alles, ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir schauen einfach. Ne? Machen wir mal New Game. Ich bin ja totaler Fan von Widget Eye Games, überhaupt, ne? Ihr wisst ja von solchen Spielen. Das ist für mich so eine richtige eigene Kunstform. Ah, Miss Bateman. Welcome back to Ticehurst House. It's been quite some time. Terrible weather this evening, is it not? Nurse Blaketon has had enough of me smoking inside. Makes her cough, you see. A bit of rain won't kill me, will it? Nee. You mustn't be interested in me nattering on. Give my regards to your father. Nurse Blaketon is preparing his supper. You look pale, Miss Bateman. Do head inside. You'll catch your death out here. Schönes Englisch. Richtig schön britisch. Dearest Mother, I hope this letter will reach you. I have spent these past years in torment, trying to piece together what remains of fractured memories. What I am about to recount to you will seem beyond comprehension, but I beg for your patience. Oh, Lämmchen. I will endeavour to explain the events that led me to Ticehurst House that night. As far as I can recall, this whole wretched story started with the receipt of a letter from a Mr. Leonard Shoulder. The letter brought me to the isolated village of Bewlay, deep in the moors. No station master in sight. I hope the village isn't too far away. I can't recall our exact meeting place. Mr. Shoulder mentioned it in his letter. Jupp, das habe ich mir schon angeguckt. Klassische Point-and-Click-Bedienung. Ich werde natürlich versuchen, mir wieder alles anzugucken, damit ich nichts verpasse und die Rätsel dann auch leichter zu lösen sind. Bewlay. I have great expectations for this barrow. The post looks unattended. A door of fine construction. The tracks look quite untarnished. I don't think many trains come through here. Untarnished, unberührt. Ne? Also die sehen sehr neu aus.
Gibt's noch irgendwas? Exit. A path stretches off across the moor. Hello? Hello there? I ought to read Mr. Shoulder's letter again. I can't recall the name of our meeting place. Inventar. I have 6 shillings and 2 pence. My assistant Kenneth is bringing more funds tomorrow. I don't like travelling with too much money on me. Wir haben ja ganz am Anfang mitbekommen, dass ihr Vater wohl sehr krank ist und irgendwie eine Nurse hat, also eine Pflegerin, die sich um ihn kümmert. Ob da die Mutter im Haus mit wohnt oder so, ist unbekannt. Vielleicht sind die auch getrennt, deswegen hat sie ja den Brief geschrieben. Man weiß es noch nicht. Vielleicht wird man es rausfinden. A gift from my mother. It bears my initials, TB. So, liebe Miss Bateman, ich schreibe diesen Brief in der Hoffnung, Ihre Ihre Neugierde zu wecken. Ich habe über Ihr Fachwissen in Hügelgräbern gelesen und wenn ich es richtig verstehe, also dass sie eine Fachfrau in Hügelgräbern ist. Und wenn ich richtig verstehe, schreiben Sie ein Buch über sie und die Schätze, die in ihnen enthalten sind. Ich lebe in dem Dorf Bewlay, wo es ein ganz spezielles Hügelgrab gibt im Umland. Es ist rechteckig in der Form und ist bestimmt groß genug, dass man drin stehen kann. Der Platz ist bekannt in lokalen Legenden und es gibt einen Rumor, also tut mir leid, es geht jetzt schlecht, ich rauche gerade. Es gibt ein Gerücht, dass da Geheimnisse tief drin gefunden werden können. Ich hoffe, Sie missverstehen mich nicht und finden diesen Letter also nicht angreifen oder intrusive, also dass er in ihre Privatsphäre eingreift oder so. Wenn Sie Bewlay besuchen möchten und das Hügelgrab ausgraben möchten, wäre ich gerne Ihr Führer. Bitte senden Sie mir Ihre Antwort an das Plow and Furrow in Bewlay. Ich erwarte Ihren Brief. Yours respectfully, Mr. Leonard Shoulder. Aha, und dann hat sie wohl geantwortet, dass sie da Interesse dran hat. Und liebe Miss Bateman, das sind fantastische Nachrichten. Ich werde Sie um 8 Uhr abends am 14. auf des nächsten Monats im Plow and Furrow in Bewlay treffen. Das Inn hat gute Räume, welche Sie adäquat für Ihren kurzen Verbleib finden werden oder als adäquat empfinden werden. Wenn wir uns treffen, werde ich Ihnen mehr über die Umstände, die den Ort betreffen, erzählen, welcher hier örtlich als Hobbs Hügelgrab genannt wird. Es ist nicht auf meinem eigenen Land gelegen, aber wir werden kein Problem haben, die Erlaubnis zur Ausgrabung zu erhalten. Ich wünsche Ihnen eine sichere Reise. Gut. I must make my way to the Plough and Furrow Inn. Huch, I swear she was not standing there a moment ago. kann man mit der reden? Excuse me? Yes? I'm looking for the Plough and Furrow Inn. Do you know where I can find it? Ah, young lady. Leave the station and follow the dry stone wall for around half a mile. You'll come to Bewlay. Go straight ahead and you'll find the market square. The inn is t'other side at square. Thank you very much. Ist das ein schottischer Akzent? What can you tell me about Bewlay? Well, it used to be a thriving village. Not so much now. I don't spend much time there these days. Are you local? Ah, yes, a local I am. But I don't live in the village. Where are you travelling to today? That would be none of your business, young lady. Aha. Quite. Apologies. I wish you a pleasant journey. Na gut, ich glaube, es gibt auch nicht mehr zu machen oder zu gucken. Dann gehen wir mal. What
brings you to Bewlay? I beg your pardon? What brings geht you dich auch to nichts an. Bewlay, miss? Die haut doch eh ab, dann kann ich ruhig die Wahrheit sagen. I'm here to visit a local landmark, Hobbs Barrow. Hobbs Barrow? Well, I can't say I've heard of it. For what reason? I wish to excavate it. Grave robber, are you? Not at all. I merely have an interest in antiquities. Not much to be found in Bewlay, if you ask me. You're better off waiting for the next train back to the city. I'll take my chances. Ja, wir werden sehen, ne? Can't say I didn't warn you. Und weg war sie. That was odd. Ja, das war seltsam. Ich dachte jetzt, das ist ein Flugzeug. Das Geräusch. Das ist aber nur die Musik. Eine rotäugige Krähe. Dort, Crow. Gucken wir mal. Crow. Und weg war sie. A humble dwelling. Aber man weiß ja nicht, wie es drinnen aussieht. A humble dwelling. The old woman told me to go straight ahead to get to the inn. Na gut, dann I'll müssen have wir... time to explore Ja, tomorrow. okay. Dann müssen wir wohl direkt dahin. Das pisst ja auch echt aus allen Kübeln. The anvil looks heavy. A simple broom. Kann ich den nehmen? I didn't come to Bewlay to sweep their streets. Nee, aber vielleicht kann man das The gebrauchen. bucket has seen better days. The bucket is rusty and full of holes. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Hatte ich zwar eigentlich schon, aber... Achso, das ist ein neues Spiel, ne? Machen wir ein bisschen leiser. Mich stört das immer so ein bisschen. Und den Text immer am lautesten. So. Perhaps this belongs to a merchant. A fine example of a church. It looks like it was built in the Norman style. The sign is in a shabby state, but the shop appears to be a cobbler's. Oh, was war denn nochmal ein Kobbler? Das ist irgendwas Altertümliches, was wir, glaube ich, nicht mehr haben, oder? Soll ich mal gucken kurz? Wo habe ich denn mein Handy? Was ist denn mal ein Kobbler? Kobbler Deutsch. Kobbler Deutsch. Schuster. Aha, okay. Ja doch, es gibt noch Schuster heutzutage. Schuhmacher halt, ne? Plaque. A small plaque beside the door reads Vicarage. Okay. Ich hoffe, ich nerv euch nicht. Ach, Vikar. Okay, das ist wahrscheinlich der Pfarrer oder so, ne? The Plough and Furrow Inn. The inn where I am to meet Mr. Shoulder. Dann gehen wir mal. The Plough and Furrow. I have a bit of time before Mr. Shoulder arrives. I should inquire about a room. The man looks thoroughly inebriated. Besoffen. Lässt er mich durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Hello there. Oh nee. What's the young lady doing out alone in this sodding weather? I'm heading to the Plough and Furrow. Immer schön freundlich bleiben. Bloody good pub, that. It has the finest ales in the whole county. I'll take you there if you like. Ist nicht nötig. I believe we are standing directly in front of it. Oh, so we are. Mäuschen. Please, Yes. Sag mal give hallo. us a kiss now, won't you? Was? Nein. Wouldn't your wife disapprove? My wife? Bloody hell, my wife! My tea'll be on the table at this hour, and if I don't get back, she'll be roaring. Until we meet again. Nee, danke. Die wird, glaube ich, so oder so echt genervt What sein. a buffoon. Was für ein Idiot, ja. I should speak to the innkeeper about a room.
Da ist der Innkeeper. Gucken wir It's a mal. crudely painted scene that appears to be of a biblical nature. Ja, die waren ja sehr, natürlich damals sehr, sehr religiös, ne? The Last Order's Bell, savior of many a life. Also das ist quasi die Klingel, die man läutet, wenn es die letzte Bestellung, die letzte Runde gibt. Ups, sorry. Plate. A decorative plate depicting an eagle. A decorative plate. This one depicts a bull. Aha, warum ist das rosa? A rather miserable looking fellow. He's playing a board game by himself. I think it's Three Men's Morris. Sagt mir nix. A fine exemplar of inebriation. Gott, ist das düster und bedrückend und so. They are engaged in an intense discussion. The painting depicts a rocky-edged lake. A small bronze plate states the name Lake Cubilius. A pixie-faced peasant boy, painted in a naive style. Was heißt denn Pixie-faced? This painting shows a Rubenesque figure brushing her hair. Quite unusual to see such a sensual work in a room like this. A colourful work depicting a bashful knight. It is signed N. Hamley. Das noch irgendeine Bedeutung haben wird? The crackling fireplace is more welcoming than the facial expressions of the locals. They are engaged in an intense discussion. Gut, reden wir mal mit dem Innkeeper. Good afternoon. Good afternoon, lass. How can I help you? I am in need of a room for the night. Aye, we aren't short of those. Ja, One das night, glaube is ich. it? I shall need at least 2 nights, maybe more. Aye, 'tis not a problem. 3 shilling per night. That includes your dinner and tea. A fair price. I'll need that payment up front for the 2 nights. This is payment for the room. Thank you. Can I ask for your name, lass? Thomasina Bateman. And will Mr. Bateman be staying with us tonight? No, I am not wed. My assistant is arriving in Bewlay tomorrow. Your assistant, you say? Will you be needing another room? Please. I'll keep a room spare. It's not quite as nice as yours, I'm afraid. Not a problem, sir. I'm sure it will be adequate. Ist ja nur der Kenneth is a man Assistent. of inexpensive taste. Here's your key. Just go through the door to the right of the bar, then up the stairs. Room number 2. Thank you. Can I help you with your luggage? No, thank you, sir. I can manage. I should go upstairs and freshen up before Mr. Shoulder arrives. Selbst ist die Frau. Ach, das geht ja. This shall do nicely. Time to change into something more comfortable. Oh, wow. Das ist zu der Zeit natürlich super ungewöhnlich. Oder? Ich meine, es war da noch so, Much better. eine Hose zu tragen. A sturdy-looking thing, useful to many a weary traveller. No doubt the mattress is stuffed with itchy straw. Mich würde mal interessieren, wer auch immer hier zuguckt, ob ihr das versteht, so, weil ich verstehe nicht ganz alles, aber das meiste tatsächlich. A painting of surprising quality. It portrays a rocky outcrop overlooking a vast moor. Perhaps a local landmark. Es ist ja jetzt nicht gerade Shakespearean English, also, ne? Das ist nochmal richtig hart. Sehr anstrengend, finde ich. A decorative plate depicting a goat. Okay. Alle möglichen Tierarten. An empty bowl has been provided for washing. A jug of water for drinking or washing. My evening light shall be provided by this solitary candlestick. Kann ich den As nehmen? the only light source in the room, Alles klar, nicht. Aber die Streichhölzer bestimmt. complementary matches. Useful. Jo. There's only 1 match left, though. Na toll. Super. I've hung my dress inside. Aside from that, the wardrobe is empty. Das da oben kann ich nicht irgendwie. I've stored my case in a box within a box. Okay, alles klar. Noch irgendwas?
Painting, drawers. A decrepit set of drawers. Jammed shut. The wood must have warped over the years. Da ist bestimmt was drin. Gut, gehen wir raus und gucken wir mal, ob Mr. Shoulder da ist. Noch nicht wirklich, ne? Ich frage ihn mal. Miss Bateman, you've transformed. I feel far more comfortable in my outdoor clothing. You look like one of those explorers you see in the newspaper. I guess you could call me an explorer of sorts. I'm Stanley. Stanley Kemp. A pleasure to meet you, Stanley. And tell me, I trust your room is adequate. Wow, Most adequate. passt schon. Excellent. Tell me about yourself, Mr. Kemp. Well, I've been the proprietor of this inn for the last 16 years. I worked as a drover all over the country in my younger days. Saved up my coin and bought this place. It's a fine inn. Thank you. I often run short of ale, but my rooms are rarely full. We don't get many outsiders wanting to stay overnight here in Bewlay. Ein Drover ist ein Viehhändler. Wusste ich auch nicht. What can you tell me about Bewlay? Aye, it's a quiet place. People keep to themselves, work hard. I look forward to exploring the village tomorrow. There's not a lot to see, lass. But St. Edmund's Church is a fine building, worth a visit. I'm looking for a man named Leonard Shoulder. Aye, I know the man. I'm to meet him here tonight. Can I get you something to drink while you wait? Not yet, thank you. What can you tell me about Mr. Shoulder? Aye, he's a quiet fellow. He only comes here to check his post. Yes, I've been corresponding with him using this address. Have you now? You found yourself an admirer. Not quite. What business do you have with old Leonard, then? Ich frage mich, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ich bin ja eigentlich gerne ehrlich, wenn ich misstraue dem irgendwie nicht. Well, if you must know, I am what some people call a barrow digger. A what? A barrow digger. What in God's name is that? Are you familiar with tumuli? Afraid not. Barrow is another word for tumulus, or tumuli in the plural. A profoundly interesting subject. You've lost me. I excavate ancient burial sites looking for relics. A barrow is traditionally a circular mound of raised earth enclosing a burial chamber. Oh, aye? You're a grave robber. I am no such thing. Don't worry, lass. I've met all sorts in here over the years. I won't tell anyone. Dankeschön. I assure you, my goal is more noble than petty grave robbery. What sort of relics do you find, then? Gold? Silver? Bones? Well, rarely gold or silver, but treasures certainly. Ancient pottery is the most common find. I've been excavating barrows all over the country. I'm documenting my findings in preparation for my book. It shall be called Vestiges of the Antiquities in Rural England. Oh, aye. Very interesting. But what does old Leonard have to do with this? He sent me a letter in which he told me about an unusual barrow in Bewlay, a site called Hobbs Barrow. I'm meeting him here this evening to find out more. I've lived here nigh on my whole life, and I've heard naught about a Hobbs Barrow. Das ist ja seltsam. Wie kann das denn angehen? Are you sure you've never heard of Hobbs Barrow? Not in my life, lass, but I'll tell you something. The moors stretch further than the eyes can see once you leave this village. There's no doubt many a discovery to be made. Mr. Shoulder said the barrow is well known locally, a place of legend. I'm afraid you're going to have to speak to him about it. Why are you interested in digging around in the dirt, Fliege. lass? Haven't you better things to do with your time? I enjoy nothing more than the thrill of discovery, uncovering the past and piecing together our history. I inherited this passion from my father. Oh, a barrow digger too, eh? Indeed. He would take me with him on excavations as a child. Does he still come with you now, on your own adventures? I'm afraid my father's been bedbound by illness for many years. Oh, I am sorry to hear that, lass. Thank you, Mr. Kemp. He is well looked after at a private hospital. Thanks for your time. As you were. Sehr höflich. Gucken wir mal, ob wir mit denen reden können.
Hello, sir. What? I'm waiting here for a man named Leonard Shoulder. Do you know him? Nicht I sehr nett. don't. Do you, love? Never heard of him. There you have it. Now clear off. Okay. Alles klar? Hello, sir. Right, Do you know a Mr. Leonard Shoulder? you're not local. You've come on that bloody train, haven't you? Bewlay's going to dogs. Bisschen ausländerfeindlich, oder? Sie ist ja noch nicht mal Ausländerin, so, ne? My name is Thomasina Bateman, and you are... None of your business, lass. Where's your husband? Oh, None of your Mann. business, sir. Ah! You're brave coming in here, all on your own. I'm a grown woman. I'm Cyril. It's a pleasure to make your acquaintance, Cyril. Do you know Mr. Shoulder? That be none of your business, lass. I don't come to your city poking around asking questions, do I? Man just wants to enjoy his ale in peace. I take it you are not enamoured with the railway station. Bewlay's gonna be swarming with outsiders, like you. We don't want you coming here. It's as simple as that, lass. Why not? This is our town, our land. I assure you, I am not here to cause trouble. We'll see about that, won't we? Ja, und dann kommt das mit dem ganzen Inzest und so, ne? Weil die Leute so drauf sind. What can you tell me about Bewlay? We're a proud community. Ganz I've lived here eindeutig. my whole life. Not much here to interest folks like you. Folks like me. Aye. Bye for now. Ta-ra, lass. Mr. Shoulder should really be here by now. I'll sit down and wait. Ich sehe schon, das wird nicht gerade einfach mit den lokalen Anwohnern. Die sind ja nicht gerade sehr freundlich. Where on earth is he? What a waste of time this is turning out to be. Evening there, miss. Not you again. I just wanted to apologise for earlier. I got home, had my tea, but it gave me an aching belly. How so? I felt bad for how I spoke to you. I'm sorry. The drink gets a hold of me sometimes. Let's start again, shall we? My name is Arthur Tillett. Ich dachte schon erst, dass... Thomasina Bateman. What brings you to Bewlay, anyway? I'm here to meet someone, but he has not arrived. His loss, if you ask me. Perhaps you know the gentleman, Mr. Leonard Shoulder. Oh, I know Mr. Shoulder all right. If I may be so bold as to say, he's a bit long in the tooth for you. The relationship is Alt. not what you're implying. I've never met him. In fact, I know very little about him at all. Get me an ale and I'll tell you all about the old sod. Ja. One ale, coming right up. Thank you very much, Miss Bateman. Then I'll tell you all about old Leonard Shoulder. Ja, solange du mich nicht anmachst. How can I help you? A tankard of your finest ale, Mr. Kemp. Ich hoffe, das Geld There fehlt we uns are. dann nicht später 2 oder so. pence, please. Thank you. This was the last of my money. Oh, but Kenneth Mann. will be here tomorrow with more funds. Wetten, ich werde da jetzt irgendwas anderes nicht kaufen können, deswegen. Na, schauen wir mal. Here you are, Arthur. Thanking you. Oh, that hits the spot, that does, lass. Now then. Old Len. Leonard Shoulder. Oh Mann, deine Leber ist echt im Arsch, wa? Oh, ernsthaft? Arthur? Mr. Tillett? Oh, for heaven's sake. The man is in a drunken stupor. Mr. Tillett? He's not dead, just very drunk. I would still like to hear what he has to say about Mr. Shoulder.
I do not need to use the lavatory. Okay. Good afternoon, sir. Note for you here. I beg your pardon? I said there's note for you here, lass. Be on your way. Charming. Auf gut Deutsch, verpiss dich. Good day, sir. Okay. How can I help you? May I trouble you for a glass of water? If it's water you're after, I just refilled the jug in your room for you. Thank you. Thanks for your time. As you were. Kann ich ihn jetzt mit Wasser übergießen? Oder? This may come in handy. Versuchen wir es mal. Oh, what the hell were that for? You passed out, Mr. Tillett. Oh, sorry, lass. Where were I? Leonard's shoulder. Hold on another minute. I'm making for a piss. This man is unbelievable. Jetzt wird er da drin ohnmächtig, oder was? Aha. Stunden Feels like später. an hour has passed. Perhaps I should go in there and check on him. Miss Bateman? My apologies. The ladies are closed due to faulty plumbing. You'll have to use the gents. Ja, da will ich eh hin. Also, Lovely. dann passt das ja. Mr. Tillett? The mirror is coated in a thick layer of grime. Also The Dreck. mirror is coated. Some excavations are best left to others. Okay, also There's no fresh water in there. kann ich ihn trotzdem The nehmen? jug is empty. Okay. Mal kurz. It looks like the towel has not been washed in months. Lecker. It looks like the Ja, kann ich es It nehmen? looks like- Okay, dann halt nicht. the water is brown, quite ghastly. Noch leckerer. The water look. Ja. Achso, The water looks highly questionable. ja, alles klar. These look modern. I'm surprised. Okay. Exit mirror, windows, window. I can see it's still raining out there. A cold draft is leaking in from under the door. Es geht nach This leads outside. draußen. Wetten, der Typ ist tot? Mr. Tillett? Mr. Tillett, are you in there? Nein? Mr. Tillett, are you in there? Okay. Hey, Kitty. Well, you're not Mr. Tillett. Nee. I'd rather not touch it. The thing stinks to high heaven. Okay. The mangy thing is fast asleep. So mitten im Raum. Okay. The door opens a crack, but appears to be blocked from the other side. I think I can hear someone moving around. Das Mr. Tillett? Arthur, are you out there? Judging from the draft coming from below, this door must lead outside. I should investigate further. Das hörte sich irgendwie matschig an I oder can't so. reach the... Also, so ungefähr. So, dann gehen wir mal raus. Das mit Mr. Shoulder wird nichts mehr, ne? Ich mal sagen. These flowers look pretty. Someone must take good care of them. Excuse me, sir. A single glove is lying in the mud. A pearly white gent's glove. It's certainly unlike anything Mr. Tillett was wearing. Ne, wohl kaum, ne? Mysteriös. Seems rather out of place here. Peculiar. A beam of wood is propped up against the door, barring it closed from the outside. Machen wir mal auf, wa?
Someone has wedged the door shut. Mr. Tillett. Why would he have done that? Ich glaube nicht, dass er das war. Did Mr. Tillett leave, then block the door behind him? Something strange is going on here. Who was that old chap I saw outside the alley? He headed eastward. Maybe I could catch up with him and ask him if he saw Mr. Tillett. Machen wir das. Schauen wir uns erstmal, können wir uns das... Sturdy-looking barrels, no doubt used to store ale. I suspect the barrels are empty. Otherwise, the locals would be rolling them into their cellars. Wahrscheinlich, ja. Sturdy. Ah, okay. The post has been embellished with a fine bronze bust of a horse. Hitching Post, also das ist, glaube ich, da, wo man die Pferde I could anbindet. tether a horse here if I had one. Okay. Da ist er doch. Mann, ist das dunkel. Kann ich das irgendwie... Warte mal. Settings. Nee, kann ich gar nicht, ne? Na gut. A humble local dwelling. Ja. Gibt's noch irgendwas? Gut. Gehen wir hinterher. The old man has disappeared into the darkness. I'd best turn back to the inn. Ich sehe nix. Nix. I don't wish to go knock. Okay. Also, dann nicht. Warum habe ich das Gefühl, der ist tot? Ah, das ist das neblig. Das ist wieder The typisch, cobbler's is closed. typisch England, ne? Mieses Wetter. Okay, letzte Runde. Last orders. I should get some sleep. Finding the missing men of Bewlay shall have to wait for tomorrow. Kenneth will be arriving tomorrow at midday. I should get some sleep. Jo, Nö, gehen wir ins Yes, Bett. I must get some sleep. I shall track down Mr. Shoulder tomorrow. Er ist ja Miss nicht... Bateman, Yes? off to bed. Yes. I'm afraid Mr. Shoulder's let me down. The rotter. Perhaps he will make himself known tomorrow. I should hope so. This is turning into a waste of my time. Ah, don't mind the locals, miss. It's just that we don't get a lot of visitors in Bewlay. Nee. Quite. They mean well, believe me. Sure, Mr. Kemp. Please, call me Stanley. Good night, Stanley. Sleep well, Miss Bateman. Es scheint ja so, als würde Mr. Shoulder nicht dort wohnen, sondern wenn er ja auch in dem Inn lebt oder wohnt, dann ist er ja auch von außerhalb, ne? Aber die kennen ihn schon ganz lange. Ein bisschen, ja, seltsam ist das schon, oder? Undurchsichtig auf jeden Fall. Oh, Kitty. Die stinkende Katze. Sollte das jetzt gruselig aussehen? Das sah irgendwie komisch aus. Ich bin ja total katzenlieb, hab selber Katzen, insofern. Mich hat das nicht erschreckt. Ich habe nur so den Gedanken, oh, leg dich zu mir in meine Kniekuhle. Ich wärm dich. Such horrid dreams. Ja, von stinkenden Katzen. Ich habe irgendwie keine Taschentücher da. Mist. Bolted from the inside, just as I left it last night. Okay. As I suspected. I must have dreamt of that wretched-looking cat. Ja, muss ja dann ein Traum I gewesen must sein, ne? say I'm relieved. Oh mein Gott. Right then. Let's see if I can track down the elusive Leonard Shoulder.
I'm rather anxious to get to this barrow. I also wonder what happened to Mr. Tillett. Mysteriös, mysteriös. Schön. Also für die erste Folge gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Machart toll. Ich finde die Sprache toll. Die Grafik, ja, ich bin ja sowieso, ne, ihr wisst ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Vielleicht ein Abo, wenn ihr noch weiter gucken wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.